আসসালামু আলাইকুম। নাশিদ রহমান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলা থেকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। রাত 10:30 অর্থাৎ নাশিদ রহমান আপনাদের সামনে হাজির। আপনাদের জীবনের দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয় এবং ইউজফুল কনটেন্ট নিয়ে আমি আসি। আজ মর্টগেজ এবং ফিন্যান্সের বিষয়ে আসছি। আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে শেয়ার ওনারশিপ। কোনো বাড়ি কেনার জন্য শেয়ার ওনারশিপে কিভাবে বাড়ি কেনা যায়, কোথা থেকে কেনা যায়, কারা এটাকে আপনাকে সহায়তা করবে, এই সহায়তা করার জন্য আপনার কি করতে হবে, কোন জিনিসগুলো করলে এই শেয়ার ওনারশিপ পেতে আপনার অসুবিধা হবে, এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের যথারীতি আমাদের যে নিয়মিত মেহমান বেনেকো ফাইন্যান্স এর স্বত্বাধিকারী এবং FCA কোয়ালিফাইড ফিনান্স অ্যান্ড মর্টগেজ অ্যাডভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম নাশিদ ভাই। কেমন আছেন আপনি? আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ শুকরিয়া, আপনাদের দয়ায় ভালো আছি এবং সপ্তাহে পর 2 সপ্তাহ পর আপনাদের দেখতে পাই, হাসি মুখটা দেখতে পাই। আপনি ইউজফুল কন্টেন্ট নিয়ে আমাদের কমিউনিটিকে হেল্প করতে আসেন, ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ নাশিদ। আজ মুস্তাফিজ ভাইয়ের সাথে আমাদের আরেকজন বিশেষ মেহমান আছেন, সামাদ আহমেদ ভাই। সামাদ আহমেদ ভাই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কমিউনিটিকে এবং মেইন স্ট্রিমে দু জায়গাতেই শেয়ার ওনারশিপের বিশেষায়িতভাবে সার্ভিস দিচ্ছেন। শেয়ার ওনারশিপের এক্সপার্ট সামাদ আহমেদ ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। How are you, brother? Alhamdulillah, খুব ভালো। Thank you for inviting me. So it's good to come on and talk about No problem. something I would খুব love. Brother Samad, feel free. You can speak in English. You can speak in Sylheti. You can mix Sylheti and English. It's up to you. I think আমার লাগি সবচেয়ে easy হইব। আমার unfortunately my Bengali isn't as beautiful as yours. No. Absolutely fine. As long as you can speak in Sylheti and English, it's absolutely fine. Thank you. Not to worry. Thank you. খুব appreciate it. সুপ্রিয় দর্শক, 01227392972 এই নম্বরে ফোন করে আপনি কোয়ালিফাইড মর্টগেজ এন্ড ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান ভাই অথবা শেয়ার ওনারশিপের এক্সপার্ট এবং বিশেষজ্ঞ সামাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারেন। আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি মুস্তাফিজ এবং সামাদ ভাই দুজনের কাছে। আমি মুস্তাফিজের কাছে যাচ্ছি, শেয়ার ওনারশিপটা কি বুঝিয়ে দিবে এবং তারপরে এটা স্পেশাল যে ডেফিনেশন সেটা সামাদ ভাইয়ের কাছে যাব। আমি জেনারেল ডেফিনেশনের জন্য যাচ্ছি মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে। থ্যাংক ইউ নাশিদ ভাই। শেয়ার ওনারশিপ একটা গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট একটা স্কিম যেটা শুধুমাত্র ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য অথবা হোম মুভারদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। অর্থাৎ এটা হতে হবে আপনার একমাত্র বাড়ি, হতে পারে আপনার ফার্স্ট টাইম বায়ার অথবা আপনি কোনো একটা বাড়ি ওন করতেছেন এবং এটা সেল করে দিয়ে আপনি এই প্রপার্টিটি কিনতেছেন। সো আমরা যেটা ইন ডেফিনেশন বলি যে ফার্স্ট টাইম বায়ার আর কি। এই শেয়ার ওনারশিপ স্কিমটা আপনার ইউকেতে অনেক দিন ধরে চলতেছে, বহু বছর ধরে এই স্কিমটা জারি আছে। আর এই স্কিমের আওতায় যদি কেউ প্রপার্টি কিনতে চায় তাহলে তাকে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের থেকেই প্রপার্টি কিনতে হবে। সো ইটস বেসিক্যালি আপনার একটা ফুল প্রপার্টি যত মার্কেট ভ্যালু হয় আপনি একটা পার্শিয়াল অফ দ্য প্রপার্টি আপনি ওন করতেছেন বা কিনতেছেন শেয়ার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে, আর রেস্ট অফ দ্য পোর্শন অফ দ্য প্রপার্টি আপনি রেন্ট দিতেছেন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনকে। এই জন্য এটাকে বলে শেয়ার ওনারশিপ, অর্থাৎ আপনি প্রপার্টি ওনারশিপটা শেয়ার করতেছেন উইথ দ্য হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন। ধন্যবাদ। আমরা যাচ্ছি সামাদ ভাইয়ের কাছে। সামাদ ভাই, আমরা মুস্তাফিজের কাছে শুনেছি শেয়ার ওনারশিপটা কি, আপনি আমাকে স্পেশালাইজ ভাবে এখানে কাজ করছেন। এই শেয়ার ওনারশিপটা কিভাবে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কাজ করে, কারা এটা নিতে পারে, একটু বলবেন কাইন্ডলি? আচ্ছা, সো শেয়ার ওনারশিপ একটা খুব সিম্পল প্রোডাক্ট। It's been around a long time in our community. Maybe 20-30 years হয়েছে আর কি, but over time it has definitely advanced and একটা progressive product আমরা এখন গভর্নমেন্টে খুব পুশ করাত আছিল in the last 10-15 years. So for first time buyers এগুলো একটা খুব ভালো একটা product because it shows there's a option when bala আপনার first time এগুলো bala goal লইরা is quite difficult to maybe have the income but আপনার deposit নাই. So mainly housing association a product offer করে. So housing associations are normally seen as charitable companies
And what they do is they build a number of homes on a yearly basis. So a small portion of those homes that are besibo as a shared ownership. So it's a very competitive industry as well. It's not something that apne easily fawazaibo. You need to be on a waiting list. You need to be very active. It's a very, very popular product. Maybe not as much within our Bengali community, but definitely within several সামাদ communities. ভাই একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, আজকে জি। কাউন্সিল ফ্ল্যাটের জন্য ওয়েটিং লিস্ট থাকে, ঠিক তেমনি কি এই হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে শেয়ার ওনারশিপের জন্য কি ওয়েটিং লিস্ট থাকে? যতদিন আমি করছি share ownership, the demand for it is very high. So normally what would happen is bala housing association develop korba bala ekta development with a 3-4 year pipeline. Normally 6 মাস before they release, they will start to market the development. তারা এখন interest raise করবো through marketing on social media, local newspaper, and they have a lot of interest. Within the first 3 months of release, they would already have people registered to buy these homes. So the demand is extremely high. So if you are looking for the first time, you should really be already speaking to housing associations within your local area, which we will inshallah go into in more detail, and should be actively registered and looking out for these types of homes. সামাদ ভাই, আপনি বলেছেন বাংলাদেশে বিশেষ করে আমাদের সিলেটি কমিউনিটি এটা এখনো শেয়ার ওনারশিপে যায়নি। কেন আমাদের লোকরা বাংলাদেশিরা বা সিলেটিরা শেয়ার ওনারশিপে যাচ্ছে না? অসুবিধা কোথায়? In my personal opinion, and also just speaking to a lot of the Bengali customers that we have, the main issue that they find with shared ownership is that there isn't a full ownership. They don't understand the concepts, apne rent why do I own a property but still pay rent, yet I still would have to pay deposit and also obtain a mortgage. So sometimes the monthly outgoings can actually be more expensive than potentially renting. However, the kind of the foundations of shared ownership is afne build horba slowly in the years that you live in this property. So you buy more equity. So you would purchase the initial shares, and then inshallah within few years you would buy more shares from the housing association. Especially when maybe the market is a little bit slower, a little bit more down, you have a good opportunity to buy more equity. But I've noticed mainly the reservations amra Bengali community is the lack of understanding how the product works and how it is very beneficial, especially you're generally renting. If that is what you generally do, then shared ownership is a very good scheme. You would partly own the property, and inshallah give you an opportunity to also continue to buy more shares or equity, which will inshallah then eventually give you the opportunity to be a full owner of that property. সামাদ ভাই, আমি আপনার ওয়েবসাইটে আছি এখন, আপনার ওয়েবসাইটে শেয়ার ওনারশিপে আছি। আমি 2-3 জিনিস জানতে চাচ্ছি। পার্ট বাই পার্ট ফ্রেন্ড, এটা আপনি বলেছেন। আমি এখন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আসবো, এটা আমি যাই আমাদের সুন্দর করে বলে দেবেন। আপনি মোস্তাফিজুর দুজনেই বলতে পারেন। আমি প্রথম জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে মর্টগেজের থেকে শেয়ার ওনারশিপের একটি অংশ যাবে যেটা রেন্ট হবে, আর একটা হবে মর্টগেজ। এটা 25 to 75% অফ দ্য ভ্যালু অফ দ্য প্রপার্টি হতে পারে। এই জিনিসটা একটু মোস্তাফিজ ভাই এবং সামাদ ভাই বলে দেবেন। এইটা 25 to 75 কিভাবে হবে? এটার ক্রাইটেরিয়া কি? হাউ ইট ওয়ার্কস? Mustafiz, I think this is a good one for you. So আপনার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যখন প্রপার্টিগুলো মার্কেটে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে তখন তারা উল্লেখ করে দেয় যে আপনার মিনিমাম কতটুকু শেয়ার আপনাকে কিনতে হবে। সো কোনো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বলে দেয় যে আপনাকে 25% শেয়ার কিনতে হবে অ্যাটলিস্ট। কোনো হাউজিং তখন বলে দেয় যে ইউ হ্যাভ টু বাই অ্যাটলিস্ট 40% শেয়ার অফ দ্য প্রপার্টি ভ্যালু। সো এই যে পার্সেন্টেজটুকু, এটা কিন্তু আপনার ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলে দেওয়া থাকে যে এইটুকু আপনাকে অবশ্যই অ্যাফোর্ড করতে হবে কেনার মতো।
এর থেকে যদি আপনি বেশি কিনতে পারেন দেন ইটস ফাইন, বাট অ্যাটলিস্ট আপনাকে এইটুকু কিনতে হবে। সো এই জন্য এটা নর্মালি 25% কম হয় না, অ্যাটলিস্ট 25% হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বেশিও হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য হাউজিং সিচুয়েশন। সো আপনি যদি ধরেন একটা প্রপার্টি ভ্যালু হয়, মার্কেট ভ্যালু হয় 400,000 পাউন্ড, আপনি 25% কিনতেছেন, দ্যাট মিনস আপনি 100,000 পাউন্ডের ওয়ার্থ অথবা শেয়ার কিনতেছেন প্রপার্টি থেকে। আর বাকি যে 75% শেয়ার অফ দ্য প্রপার্টি, এটা আপনি কিনতেছেন না, কিন্তু হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনকে আপনি রেন্ট দিয়ে যাবেন এই 75% পোর্শনের জন্য। আর এই যে 25% আপনি কিনতেছেন, এই কিনাটুকু আপনার হতে পারে ডিপোজিট অ্যান্ড মর্গেজ। ওকে, সো আপনি বেসিক্যালি 100,000 মধ্যে যদি আপনি 20% ডিপোজিট দেন, দ্যাট মিনস আপনি 20,000 পাউন্ড ডিপোজিট দিচ্ছেন আর 80,000 পাউন্ড মর্গেজ নিচ্ছেন। সো এইভাবে আপনি এই মার্কেটে বা এই প্রপার্টি ল্যাডারে আপনি স্টার্ট করতে পারেন। দেন গ্র্যাজুয়ালি ভবিষ্যতে আপনি যদি আরো শেয়ার ইনক্রিজ করতে চান, এখন 25% ওন করতেছেন, হয়তো বা 2 বছর বা 3 বছর পরে আপনার বাইং পাওয়ার বাড়বে, ইনকাম বেশি থাকতে পারে বা ইনক্রিজ হতে পারে, আপনার ডিপোজিট পয়সা অ্যারেঞ্জ করতে পারেন, ইউ মে বাই এডিশনাল 10% শেয়ার। সো আপনি তখন 35% শেয়ার ওন করবেন এবং 65% শেয়ারের জন্য আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনকে রেন্ট দিয়ে যাবেন। সো এই কারণে আপনার যেটা বলা থাকে যে 25% to 75% নর্মাল, এটা একটা রেঞ্জ হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনগুলো বলে দেয় যে কতটুকু আপনি কিনতে হবে। মোস্ট অফ দ্য হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অ্যালাউ করে আপনাকে ফুল প্রপার্টি ওনারশিপ নেওয়ার জন্য ইন ফিউচারে। সো আপনি যদি এখন 100% কিনতে না পারেন, ভবিষ্যতে আপনি এইভাবে শেয়ার ইনক্রিজ করে করে একসময় আপনি 100% মালিক হতে পারবেন প্রপার্টি। আপনার বাংলা লেখাটা আসছে না, আমি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলাম, হয়তো ওয়েবসাইটে কোনো অসুবিধা। শেয়ার ওনারশিপের বেনেকো ফাইন্যান্সের যে লেখাটা ছিল ওটা আমি চেষ্টা করেছি, হয়তো বা কোনো টেকনিক্যাল এরর আছে। আমি সামাদ ভাই, মুস্তাফিজ ভাই দুজনের কাছে যাচ্ছি। আমি জানতে চাচ্ছি, আজকে একটা মর্টগেজ নিলে আমি ডাউন পেমেন্ট করতে দেবো, এটা আমার উপর নির্ভর করে। আমার শেয়ার ওনারশিপের প্রিন্সিপাল একই, যে আমি কতটুকুন শেয়ার নেব, আমার ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি কতটুকুন, প্রিন্সিপাল কি একই? সামাদ ভাই। So share ownership, the way it works is the lenders will look at it very similar to a conventional mortgage. They will base it very similar to a conventional mortgage. So they will look at your full income, after household income koto. So with shared ownership, there are some minimum that you need to meet and a maximum income, because there's a rental payment, there's a service charge, and there's the mortgage as well. So mashe can be quite high. So the housing association would be very specific to who they will sell this property to. So the maximum is 90,000 as a household income. Anything over 90,000 in the greater London area, this will make you ineligible for shared ownership. So after you apply for outside of London is 80,000. And the criteria is very simple. So as long as you show the affordability with your household income, with your deposit, a housing association will at least sell you the minimum. Zala Mustafiz by 25%. But after they define in your assessment, so individual assessment will be done based on your financial criteria, that you can afford up to 45%, then you have a choice. You don't have to buy 45%, but the housing associations will give you an option to buy up to 45, or you can choose to go and stick to 25%. So the notion is very much same like a conventional mortgage. So Zala Mustafiz by explain Horson, Bala, your share is 100,000. You would give minimum 5%. Now, a lot of mortgage lenders, high street lenders, offer up to 5%. This is more of a specialty for Mustafiz, actually. So I think we skipped our roles there. So 10% also is available, and up to however much really you want to put down as a deposit. So obviously, the more you put down, the less you have as a mortgage payment. Very similar to a conventional mortgage product. So shared ownership has become even more popular amongst high street lenders as well. So nowadays you won't have much issue walking into Saman any bhai, high street. one comment from my friend Ibrahim Mia bhai. Yeah. To use share ownership, you will need to have household income of less than
90,000 in London and 80,000 outside London. You already Ji. mentioned this fact. Exactly. Thank you, So Ibrahim bhai. 90,000. Yeah. Thank you, Ibrahim bhai. আমার এই সার্চটা এখানে জি। কি আমি লন্ডনের যে কোনো পোস্টকোড দিলে আমি গ্রেটার জি। লন্ডনের কি শেয়ার ওনারশিপের কোন কোন প্রজেক্ট আছে আমি দেখতে পাবো? This is a very good site. This is the main site. There's two at the moment Londoner maze. একটা হইলো share to buy আর একটা হইলো property bookings. So property bookings is the current government supported portal. Share to buy was the previous government supported portal, but at the moment the share to buy is still the most popular. This is the most used actively in London. So what's the second one? Propertybookings.co.uk. Property bookings, okay. Yeah. So why the non-government one is much popular than the government one? It comes down to a lot of historic influence that Share to Buy have. Share to Buy were one of the first companies to set up many yearly events. They raised a lot of awareness of shared ownership. They work very, very hard within the communities in London, outside of London, to build a real core understanding of what shared ownership is. So they've become like a household brand, really around among shared ownership. So it's basically a lot of hard work. You know, they invested a lot of money, a lot of influence in London and also outside of London. আমাদের মোহাম্মদ রেজাকুল ইসলাম ভাইয়ের প্রশ্নের জবাবটা দিবেন? Minimum household income to apply for shared ownership, please. I don't think there is any minimum income threshold, no. As long as you are eligible to apply for a mortgage, then you can apply for shared ownership. So, Samad bhai, why there is no minimum income? Well, there is truth in what Mostafizur bhai has said. The housing association will never say there's a minimum income. However, the housing association decide horbo je shoma apnar assessment horoin. So it very much depends on the value of the property, the service charge, the rent. So generally the rent on the equity they know own horoin na is 2.75%. So they will charge 2.75% on the equity you don't own. So if you think about 2.75%, it's very competitive to some mortgage products as well. So basically, if your income isn't high enough and you cannot afford it, they will obviously not sell to you. So it's very, very important to kind of understand what your maximum affordability is. That's where brothers like Mostafizur are very, very useful. They will have that initial conversation with clients and build a realistic understanding of how much they can afford. That's why within the sector, we work very closely with Mostafizur and others like him because of their knowledge of shared ownership product. So we normally, abala apnar ekta customer ashisen amra gese, they're interested in a property. We would then pass them on to Mostafizur to have the assessment completed. And then really the assessment will be based on a maximum of, if Mostafizur, you can confirm 45% of the net income. So it gets a little bit technical, but the basic criteria is you need to have the minimum deposit. You need to have at least an income that is high enough to afford the rent, the service charge, and the mortgage. And you need to generally live in a specific borough. But these restrictions have been slowly removed in London. So they used to be a lot more stricter before. So it's now a lot more accessible for people to, let's say, inshallah, if they live in Tower Hamlets, they can look to apply in Newham. If they live in Newham, they can apply for Redbridge. So before it was very restricted to just your borough. So really shared ownership has become more accessible. It has become a lot easier for people to apply now for many developments. সামাদ ভাই বারবার বলছেন আপনি এবং সামাদ ভাই ক্লোজলি ওয়ার্ক করেন, জয়েন্টলি ওয়ার্ক করেন, আপনাদের ক্লায়েন্টকে সার্ভ করেন। শেয়ার ওনারশিপ যে কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টে আপনার কাজ কি, আপনার কোম্পানির কাজ কি, আর সামাদ ভাইয়ের কাজ কি, সামাদ ভাইয়ের কোম্পানির কাজ কি? দুটো কোম্পানি লাগে কেন?
আচ্ছা, এটা রাশিদ ভাই যে কোনো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অথবা যে কোনো কোম্পানি যারা শেয়ার ওনারশিপের প্রপার্টিগুলো সেল করে জি তাদেরকে কাস্টমারদের কোয়ালিফাই করতে হয়। সো ফর এক্সাম্পল কোনো একটা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন তাদের একটা পার্টিকুলার ডেভেলপমেন্টে সে আপনার 20টা প্রপার্টি আছে যেটা শেয়ার ওনারশিপের আওতায় তারা সেল করবে। এখন যদি তারা অ্যাপ্লিকেশন পায় মোর দেন 20 ফর এক্সাম্পল 25 বা 30 অ্যাপ্লিকেশন পায়, তখন তারা কি আদৌ কিনতে পারবে কিনা বা তাদের পক্ষে মর্গেজ পাওয়া সম্ভব কিনা, তাদের এনাফ ফান্ড আছে কিনা, এই যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেসমেন্টটা এইটাতে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন নিজে করতে পারে না, এটা করতে হয় কোনো কোয়ালিফাইড অ্যাডভাইজার দ্বারা। এই কারণে আপনার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে কেউ যখন আপনার শেয়ার ওনারশিপ প্রপার্টি কেনার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে অথবা ইন্টারেস্ট প্রকাশ করে, তখন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন এই ক্লায়েন্টদের অথবা অ্যাপ্লিকেন্টদের লিস্টগুলি আমাদের মতো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর কাছে প্রোভাইড করে যে তোমরা অ্যাসেসমেন্ট করে দাও এই অ্যাপ্লিকেন্ট ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা। তো আমরা তখন অ্যাপ্লিকেন্টদের সাথে কথা বলে বা তাদের ডকুমেন্ট দেখে অ্যাসেসমেন্ট করি, অ্যান্ড দেন উই গিভ আওয়ার ফিডব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম টু দ্য হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যে হ্যাঁ এই অ্যাপ্লিকেন্ট এই প্রপার্টি কিনতে পারে অথবা কিনতে পারবে না বিকজ অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সার্কামস্টেন্সেস। এই কারণে আপনার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনগুলো খুব ক্লোজলি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অথবা মর্গেজ ইন্টারমিডিয়েট কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করে। এখানে সামাদ ভাই যে কোম্পানি, তার কোম্পানির কাজটা কি? আচ্ছা, আমরা মেইন ডিউটি এজ এ কোম্পানি ইজ আমরা অফার করি আউটসোর্সিং সেলস সার্ভিসেস ডাইরেক্টলি টু হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনস। সো বালা আপনার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঝে নর্মালি একটা সেল টিম থাকবো, তারা বেশি বা ডাইরেক্টলি। So some housing associations maybe that are team অত বেশ expensive না, they don't have maybe too many members in the team. So our main concept of our business was very unique to, let's say, a typical estate agent. আমরা রেন্টই করি না, আমরা কোনো conventional properties বেশি না. So we directly build relationships with housing associations. And the main idea is because we have high knowledge in the product and we also have experience working in the industry, our main agenda is to take the business in-house. So we offer them an outsourced, specialized solution. So it's very similar to what I would have done previously. Amar furan job asil to work for a housing association. So normally our contract will be exclusively just to work for this housing association. So by opening Hyatthomes, our opportunity asil to work with a number of housing associations in London. So where Mustafiz and I would be very close is where we are not obviously financially regulated to give any advice or any support on mortgages. We would simply discuss the basic information around a mortgage. But because I explained a mortgage is normally mandatory, there are some restrictions also and some opportunities to not get a mortgage. But generally, majority will get a mortgage. And because they need a mortgage, then you would usually bring them forward a financial advisor. That's where Mustafi's buy comes in, and they would then start the journey with Samad them. Bhai and Mustafiz Bhai, there's one comment from Ibrahim Bhai. You will have to pay full 100% and service charge and ground rent on share ownership. Why? The simple reason is because you're a leaseholder. So the way the housing associations sell the property to you is they give you full rights as a leaseholder. So this is why shared ownership is very unique. You will have no concerns Is it about good for a client or is it bad for a client? It's both. It's both, because the good thing is you have the rights as a leaseholder. So you have no restrictions. But money-wise, it's difficult for the share ownership because they have to pay more. This is why when I explained about the assessment, so they would look into the shared ownership, the service charge. So the service charge is part of this assessment. So if the service charge is not affordable, so আপনার income যদি afford করতে পারে না, then you won't be eligible for shared ownership. So the good thing of housing association is they can never force you to buy something.
they would base the decision on your affordability. If you financially are unable to afford it, it is actually against the government criteria. You cannot sell a property if someone is not affordable. So there would be a huge, let's say, issues with the housing association because they receive direct funding from government. It is very important that they're not breaching any rules. So affordability is very important. But unfortunately, service charge is normally mandatory to pay, even if you own just 25%. It's very hard Ustaz to Bhai, not pay. can you please Yeah. answer the comment? Is I can buy shared ownership house in London as I'm living in Luton. আমার মনে হয় সামাদ এটা সম্ভব না। কেউ যদি লুটনে থাকে তাহলে সে লন্ডনের প্রপার্টি কিনতে পারবে না। জি। না, তার লুটনে কিনতে হবে। লুটনে কিনতে হবে, জি। ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা কি? জেনারেল ক্যাচমেন্টটা হলো আপনি যে বাড়াতে থাকেন সেই বাড়া অথবা যে বাড়াতে আপনি কাজ করেন এই দুইটা বাড়ার দুই মধ্যে জায়গায়, আপনি, দুই জায়গায়। জি। এবার এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার দেন জাফর ইকবাল। After a few years later, if I want to increase share, price will change to future market price or according to the same price I'm paying now. জি, ফিউচারে যদি আপনি শেয়ার ইনক্রিজ করতে চান তাহলে ওই সময় ভ্যালুয়েশন করা হবে। সো আজ থেকে 5 বছর পরে যদি আপনি শেয়ার এক্সট্রা এডিশনাল শেয়ার কিনতে চান তখন ওই সময় মার্কেট ভ্যালুয়েশন করা হবে, প্রাইস ভ্যালু কত প্রপার্টি, and then the price will be decided based on the valuation. আবার একটু ব্যাখ্যা করবেন, বুঝিনি বিষয়টা আরেকবার বলে দেন। ফর এক্সাম্পল আমরা যে প্রথম উদাহরণটা করতেছিলাম যে 400,000 একটা প্রপার্টি ভ্যালু আপনি এখন 25% কিনতেছেন, সো আপনার শেয়ার ভ্যালুর দাম হচ্ছে 100,000 পাউন্ড। আজ থেকে 5 বছর পরে আপনার প্রপার্টির দাম বেড়ে গেল, হয়ে গেল আপনার ফর এক্সাম্পল 450,000। এখন আপনার শেয়ার কিন্তু এখানে 25%, which is like 112,000 সামথিং এরকম আসতেছে। সো এখন যদি আপনি 10% কিনতে যান বা এডিশনাল শেয়ার পারচেস করতে যান তাহলে কিন্তু আমরা ওই 450,000 প্রপার্টি প্রাইস ধরেই আমরা ভ্যালুয়েশনটা করবো বা অ্যাসেসমেন্টটা করবো যে 450,000 প্রপার্টি ভ্যালু। Now if you want to buy 35% share, then whether you can afford because you already own 25% share. Now if you want to buy additional 10%, that means 35% of 450,000 property value. যদি person afford করতে পারে, fine, he can continue. So it will be based on market value, not the current value. আরেকটা কোশ্চেন আসছে সামাদ ভাই বা মুস্তাফিজ ভাই। Okay, so is there any option for freehold house flats in shared ownership process? GSA, freehold laws, but again, the restrictions are that you would initially have a lease the waibo. So you would have a lease on the freehold property. So generally freehold is houses. You will never be able to get a flat freehold unless you become a multi-millionaire and you buy the whole development. So leasehold is generally given to just apartments, flats. So freehold is only available on houses, but there's a small caveat, agreement that you will have where until you own full 100%, you will not have a freehold. So once, for example, Mustafa is by explain also, and once you staircase up to 100% ownership, then your lease will convert into a freehold. But this is only on houses, not on flats. You will not have a freehold on flats. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন টিভি3 বাংলায় মর্টগেজ এবং ফিন্যান্স এর আজকের অনুষ্ঠান শেয়ার ওনারশিপ প্রপার্টি মর্টগেজ উইথ বেনেকো ফাইন্যান্স। আমাদের প্রচুর দর্শক মন্তব্য করছেন, আপনারা কল করতে পারেন। ইব্রাহিম ভাই অনেকগুলো কল করেছেন, আমার বন্ধু মানুষ ইব্রাহিম ভাই, উনি এই প্রপার্টি মার্কেটে আছেন, ফিন্যান্স মার্কেটে আছেন। ইব্রাহিম ভাই আপনি ফোন করতে পারেন। আমাদের অন্য যে কোনো দর্শক 0122739292 এই নম্বরে ফোন করে আমার সাথে কথা বলতে পারেন। শেয়ার ওনারশিপের স্পেশালিস্ট সামাদ আহমেদ ভাই এবং ফিন্যান্স এবং মর্টগেজের FCA কোয়ালিফাইড অ্যাডভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান ভাই আপনাদের সাথে থাকবেন ইউজফুল কন্টেন্ট নিয়ে। ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর মুস্তাফিজ ভাই এবং সামাদ ভাইকে নিয়ে ফিরে আসবো। আশা করি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন।
Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? Are you looking for better mortgage deals? Look no further. BENECO Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208 050 2478. For a better future awaits you. BENECO Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. আসসালামু আলাইকুম। নাশিদ রহমান আবারও স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলা থেকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। শেয়ার ওনারশিপ প্রপার্টি মর্টগেজ উইথ বেনিকো ফাইন্যান্স থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সাথে আজ দুজন মেহমান আছেন, সামাদ আহমেদ ভাই এবং মুস্তাফিজুর রহমান ভাই। সামাদ আহমেদ ভাই শেয়ার ওনারশিপের একজন কনসালটেন্ট বিশেষজ্ঞ এবং মুস্তাফিজুর রহমান ভাইকে আপনার নিয়মিত টিভি3 বাংলার পর্দায় দেখতে পান। হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং অত্যন্ত সফট স্পোকেন মানুষ। আস্তে আস্তে কথা বলেন, বুঝিয়ে কথা বলেন, ঠান্ডা ধীর স্থির মানুষ। ভালো লাগে মুস্তাফিজ ভাইয়ের এই ধীর স্থির চরিত্র, একটা সৌম্য শান্ত ভাব পাওয়া যায়। সামাদ ভাই ইয়াং এনার্জেটিক। আমাদের সামাদ ভাইয়ের মতো আরো প্রফেশনাল এখানে আসা উচিত। উনি আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথমেই বলেছেন আমাদের কমিউনিটিতে এই লাভজনক জিনিসটা শেয়ার ওনারশিপটা প্রচলিত না। মানুষ ভয় পায়, নতুন জায়গায় যেতে চায় না, জানতে চায় না। মামা চাচা খালু ফুফা করেছেন, আমিও করব। মামাতো ভাই চাচাতো ভাই ফুফাতো ভাই বেয়াই তালতো ভাই করেছে, আমি করব। আমি নতুন রাস্তায় হাঁটবো না। নতুন রাস্তা যদি না হাঁটা হয়, পুরনো রাস্তার পুরনো ধুলাবলি আমাদের গায়ে লাগবে। নতুন জায়গায় চ্যালেঞ্জ থাকে, নতুন জায়গায় বিপদ থাকে। এই বিপদের পথে আমরা যদি না যাই, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবো না। কথা বলতে বলতে কলার চলে আসছে। সামাদ ভাই এবং মুস্তাফিজ ভাই প্রস্তুত আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য? প্রিয় দর্শক, প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই থ্যাংক ইউ, আপনারা যে নাইস প্রোগ্রাম করা, এটা কমেন্টে লাগি খুব উপকার হইব ভাই। আমার দুইটা প্রশ্ন আছে ব্রাদার। একটা করুন, তারপর প্রথমটা করুন। হাউস হোল্ড ইনকাম দিন 70 থেকে 80,000 টাকা থাকে, তাহলে গড় কিভাবে লওয়া যায়? আর সেকেন্ড প্রশ্ন হইল এটা উত্তর দেয়, আমি সেকেন্ডে আসবো। সামাদ ভাই, মুস্তাফিজ ভাই দুজন মিলে উত্তর দেন। আচ্ছা, তো আমি নেই কি নাকি মুস্তাফিজ ভাই? আচ্ছা, সো আমি যেন আই এম নট শিওর আপনি যদি ফয়লা কোনো প্রোগ্রাম শুনতে চাচ্ছেন। মেইন জিনিস হইল ইউ নিড টু বিল্ড রিলেশনশিপ উইথ your local housing association. So আপনি বলা গড় থেকে যদি নিউ হ্যামো নাইলে রেড ব্রিজ, wherever your specific area is very important. আপনি গিয়া রিলেশনশিপ শুরু হওয়ার বা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন লগে। সো শেয়ার টু বাই is a very good place. আপনি যদি শেয়ার টু বাই গিয়া যদি search করবা what type of property you need, there's a very good calculator on there. It gives you a good idea of what the monthly outgoings will be when it comes to your rent, mortgage, and service charge. So আপনার যদি 70 to 80,000 যদি থাকে household income, then alhamdulillah, this is a very good place to start. This is a very high income to have. আপনি যদি complement করতে পারেন with a minimum at least 5 to 10% deposit, then you would have many options available to you, because there's not many households that can have that level of income. So আপনি যদি আমি ওনার মনের প্রশ্ন আপনি করি, একটু একটু করে উত্তর দেন। এই কলার লাইনে আছেন, আমি ওনার প্রশ্ন নিব। ওনার 70 বা 80,000 পাউন্ড বেতন আছে, উনি একটা হাউজিং গেলেন, উনি লিস্টে আছেন। কতদিন পর উনি এটা পেতে পারেন? আপনি তো রিলেশনশিপ বলতেছেন, যে ওয়েটিং লিস্টটা কতদিন থাকতে হবে, কি ধরনের রিলেশন করতে হবে? So the demand is very high. So you would, just like conventional houses, you would need to be regularly emailing, contacting. Waiting time কত? New Hame কত? Hoyline depends on the development, how long it is till. So general waiting list is like 3 months. Only 3 months. So you would apply as early as it's been marketed. So soon as it's been marketed, that means you can apply for your interest. But what can happen is, if you apply too early, sometimes your interest falls right at the bottom of the list.
So never wait. Be very active. So maybe every 2 weeks, 3 weeks, you go back to the housing association. You Assess get the update. situation. GGG. So you would have to be very proactive. So you আচ্ছা never সামাদ ভাই, আমি should কাজ wait. দর্শক লাইনে থাকেন। মুস্তাফিজ ভাই, এই ক্লায়েন্টটা আপনার কাছে আসলে আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কি করবেন আর সামাদ ভাইয়ের সাথে কি করবেন, আর আপনার এবং সামাদ ভাইয়ের মাধ্যমে ইউনিক কবে বাড়ি পাবেন, এটা বলার পর আমি ওনার দিকে প্রশ্ন নেব। মুস্তাফিজ ভাই। আচ্ছা, আমি এখানে একটু অ্যাড করি। এই সামাদ যেটা বললো যে ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে, এখানে সামাদ ক্লিয়ারলি মেনশন করছে যে আপনার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যখন কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট ওপেন করে তখন থেকে কিন্তু তারা আপনার নাম ইনভাইট করতে থাকে। সো unless they are announcing that we have this new development, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কিন্তু কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন না। সো তারা কয়েক মাস আগে থেকে এটা অ্যানাউন্সমেন্টটা করে যে আমাদের এই জায়গাতে শেয়ার ওনারশিপ পাওয়া যাবে। জি, পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, as soon as they এই open। ভদ্রলোক আপনার কাছে আসলো, আমি এই পয়েন্টে আসছি, আপনি কি করবেন, সামাদ ভাই কি করবে, আর হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন করবে? এটা উত্তর দেওয়ার পর অনেক কিন্তু প্রশ্ন আছে, লাইনে আছেন, আরো কম আছে, এই প্রশ্নটা জবাব দেন। আচ্ছা, এখানে ফার্স্ট যেটা ওনার করতে হবে সেটা হলো উনি যেখানে প্রপার্টি কিনতে চাচ্ছে, মেইনলি যে ভাড়াতে উনি থাকে অথবা যে বাড়িতে কাজ করে, ওখানে করবেন। আপনার কাছে উনি এসেছেন? না, এটা ওনাকে করতে হবে। উনি, আপনারা কি করবেন তাহলে? আমরা শুধুমাত্র ফাইন্যান্স করি। আর সামাদ যেটা করবে, সামাদ যে হাউজিং এর সাথে আছে শুধু সেই হাউজিং গুলি সামাদ। আপনারা কি ওনার এই কাউন্সিল অ্যাপ্লিকেশনে সহায়তা করবেন না? এটা কাউন্সিলের না নাশিদ ভাই, এটা হলো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন। হাউজিং এর সাথে ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা হেল্প করে দেবেন না? না, এখানে আমাদের কিছু ইনভলভমেন্ট নাই, কারণ যেটা বললাম যে উনি প্রথমে অ্যাপ্লাই করবে ওই হাউজিং এর সাথে। হাউজিং আপনার ওনার ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টটা করবে যে ওনাকে অফার করা যাবে কিনা। হাউজিং যদি ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট করে, দেন হাউজিং থেকে আমাদের কাছে লিস্ট আসে যে তোমরা ফাইন্যান্সিয়ালি কোয়ালিফাই করে দাও, যে এই ইন্টারেস্টেড পিপল। দেন আমরা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করি অ্যাসেস করার জন্য যে তারা যে প্রপার্টি কিনতে চাচ্ছে তারা আদৌ অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা। তাদেরকে যখন অ্যাসেসমেন্ট করি, দেন উই রিপোর্ট ব্যাক টু দ্য হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন, হ্যাঁ এই অ্যাপ্লিকেন্টের সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছে এবং উই হ্যাভ ফাইন্যান্সিয়ালি কোয়ালিফাই দেম। সো আমাদের অ্যাসেসমেন্টের উপর নির্ভর করে তখন তারা দেখে যে এই আউট অফ দিস পিপল হাউ মেনি পিপল আর অ্যাকচুয়ালি এলিজিবল, দেন তারা ফাইন্যান্সিয়াল, তারপর তারা তাদের। এখানে আপনারটা বুঝলাম, হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বুঝলাম। সামাদ ভাইয়ের কাছে আপনি কখন যাবেন? সামাদ আমার কাছে লিস্ট দিবে যে এই অ্যাপ্লিকেন্টস গুলি, লিস্টের সময় সামাদ ভাই আসবেন। হ্যাঁ, লিস্ট সামাদ আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবে বা সামাদ। তার মানে আপনার এবং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যখানে সামাদ ভাই কাজ করছেন? জি, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। প্রিয় দর্শক, কি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই আলোচনাটা? জি জি, আই থিংক বুঝছি। আমার সেকেন্ড প্রশ্ন হইল ভাই, আমি কাউন্সিল ওয়েটিং লিস্ট আছে 2018 থেকে, অক্টোবর 16 তারিখ থেকে। তো সম্ভবত তারা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন প্রপার্টি আমারে অফার করতে পারে। তো এগুলিটা আমি যদি হাউজিং প্রপার্টি লই, ইন ফিউচারে আমি লইতাম পারবো নি, বা এগুলো লোয়ার সুবিধা আছে না, আমি কিভাবে বুঝতাম পারবো? আপনাকে যেটা আপনি যে ওয়েটিং লিস্টের কথা বলতেছেন এটা শেয়ার ওনারশিপের না, এটা হলো কাউন্সিলের থ্রুতে আপনি হাউজিং লিস্ট আছে কি ট্রান্সফার মুভিং দ্য হাউস। জি, কিন্তু ভাই এটা শেয়ার ওনারশিপ না, এটা আপনার ডিফারেন্ট স্কিম যেটা আপনার কাউন্সিল কন্ট্রোল করে। শেয়ার ওনারশিপটা আপনার কাউন্সিল থেকে আসে না। সো আপনি যদি শেয়ার ওনারশিপ ইন্টারেস্টেড থাকেন, দেন আপনি সেপারেটলি আপনি সরাসরি হাউজিং কে কন্ট্যাক্ট করবেন। এখানে কাউন্সিল ইনভলভ না ডাইরেক্টলি। কাউন্সিল হাউজিং এর সাথে কাজ করে, বাট আপনার সাথে কাউন্সিল কন্ট্যাক্ট করবে না বা আপনি কাউন্সিলের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন না। এটা একটা ভিন্ন জিনিস। দর্শক, ধন্যবাদ আপনাকে কল করার জন্য। আমাদের আরেকটি কমেন্ট আসছে, আমরা কমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি, তারপর আপনার কাছে যাবো। মুস্তাফিজ, এটা পরে জবাব দেবেন। If my income is 12K a year, can I get 25% share of the property? Property 25% share is 50K. এটা অ্যাসেসমেন্টটা করতে হবে। সো এটা ডিফিকাল্ট হবে সরাসরি ইয়েস অথবা নো বলা, কারণ সামাদ যেটা বললো যে আপনার এখানে কিন্তু আপনি একটা রেন্ট পে করতে হবে। সো প্রপার্টি প্রাইস কতটুকু এবং হাউজিং স্টেশন রেন্ট কতটুকু ধার্য করছে। সো আপনি যদি 25% কিনতে চান, আপনাকে 75% শেয়ার রেন্ট দিতে হবে। প্লাস আপনার এইজ আমরা দেখবো,
আপনার আদার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কমিটমেন্ট আছে কিনা সেটা আমরা দেখব, আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট ভালো আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। So there will be different factors that we have to consider before we can confirm that yes, you will be eligible to apply for the আমরা ইব্রাহিম ভাইয়ের একটি মন্তব্য দেখব, হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন উইল নেভার সেল দেয়ার হাউস, অনলি কাউন্সিল সেল দেয়ার হাউস। এর পরের কমেন্টটা, যে কমেন্টটা দেখছি এর পরেরটা, এটাকে জি না। কিভাবে মূল্যায়ন করেন সামাদ ভাই এবং মুস্তাফিজ ভাই? জি। Oh, thank you, Ibrahim Bhai, for the question. But this is one of the problems that shared ownership has in our community. That this is completely untrue. You know, the main providers of shared ownership homes are actually housing associations. Councils are very recently তারা introduce করা shared ownership. তারা আগে এটা shared ownership করতো না। তারা main products for housing association is shared ownership. So shared ownership for housing associations is very important. But council houses are normally very different to what housing associations do. So housing associations generally provide houses to councils as well for, let's say, people in immediate need for accommodation. So housing associations are very, very important. They are like the backbone of British housing. Normally councils... Can I take a call, please? Sure, please. প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাহিদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি গ্লাসগোতে ছিলাম 5 বছর। এই বছর গত এক মাস আমি লন্ডনে মুভ করেছি। আমি এখন আছি নিউহ্যামে। আমার গত বছর পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হয়েছে, আর আমার নিউহ্যামে একটা সিকিউরিটি অফিস আছে, আর আমার ওয়াইফ নিউহ্যামে একটা জিপিতে জব করছে। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো গ্লাসগোতে আর বাড়ির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো না, বাড়ি কেনার জন্য। আমি কি নিউহ্যামে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো কাউন্সিলে বাড়ি কেনার জন্য? কাউন্সিলে বাড়ি কেনার জন্য এটা শেয়ার ওনারশিপ না। মুস্তাফিজ ভাই প্লিজ। না, শেয়ার ওনারশিপ না এটা। হ্যাঁ, কাউন্সিলের প্রপার্টির জন্য ওদের তার কাউন্সিলের যে এলিজিবিলিটি আছে ওটা যদি আপনি ফুলফিল করেন দেন অফ কোর্স ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। মিনিমাম কতদিন থাকতে হয় হাউজিং ল্যাডারে যাওয়ার জন্য? বিড করার জন্য কতদিন করতে হয়? আমার এটা ঠিক জানা নেই। আপনি কি জানেন? The bidding process for housing is there is no time frame. Jina, it can take 3 weeks, it can take 3 months, it can take 3 years. Very much depends on your আপনার family situation. So আপনার যদি young দর্শক, সাওয়াদ ভাইয়ের কথা অনুযায়ী আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কবে পাবেন নিশ্চয়তা নেই। 3 সপ্তাহ, 3 বছর, 3 মাস। আপনার যদি দেখা যায় যে সাধারণত আমি যেটা জানি সিঙ্গেল মাদার, ডিসেবল বাচ্চা এরা আগিয়ে যায়। আপনি নর্মাল কাজ করছেন, আপনার স্ত্রী ভালো আছে, বাচ্চারা ভালো আছে, ইনকাম ভালো আছে, আপনি কিন্তু শেষে থাকবেন। আরেকটা অসুবিধা হয়, হোমলেস হয়ে গেলে তাদেরকে একটা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন দেয়, হোটেলে দেয়, পরবর্তী সময় আস্তে আস্তে বিট করে তারা চলে আসে। এই দুটো ছাড়া নিউহ্যাম, টাওয়ার হ্যামলেটসে নেক্সট টু ইম্পসিবল। এম আই কারেক্ট মুস্তাফিজ ভাই এন্ড সামাদ ভাই? জি, আপনি রাইট আছেন। আর একটা জিনিস দেখবা প্লিজ ভাই, there's a council যদি আপনি ট্রাই করেন, there's a subsidized rental properties. These are rental, but council আপনার discount দিব rental. So these are very popular. Again, you have to speak directly to councils on what they have. But again, the waiting list for these homes are very, very high. So after this sign, this is a very good option. So you can apply for the council waiting list. You can apply for the homeless route, which is very difficult as well. They will put you in maybe temporary accommodation, in shelters, in hotels. So কষ্ট আছে, but that's another possibility. Or you look for the... প্রশ্ন জবাব পেয়েছেন? জি, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, ছোট কোশ্চেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে যদি কেউ লন্ডনে থাকে সে লন্ডনে বাড়ি কিনতে পারবে না, বা যদি কেউ শেয়ার ওনারশিপের কথা বলা হয়েছে। এটা কাউন্সিল ফ্ল্যাট বা বাড়ির কথা না। আপনাদের শেয়ার ওনারশিপ প্রশ্ন করছেন না? আমি যদি সরাসরি বাড়ি কিনতে চাই কাউন্সিল অ্যাপ্লিকেশন না করে, সেক্ষেত্রে আমার আগের সবকিছু তো ছিল গ্লাসগোতে, আমি লন্ডনে কিনতে পারবো কিনা? সেক্ষেত্রে মর্টগেজ পাবো? আপনি যদি মর্টগেজ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে লেন্ডারের উপর নির্ভর করে।
এটা মোস্তাফিজুর জবাব দেবেন? উনি জি, নিউইয়র্ক থেকে গ্লাসগোতে বাড়ি থেকে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি যদি এই ধরনের কোনো স্কিমে আওতায় না যান, কোনো কাউন্সিলের অ্যাপ্লিকেশন রুটে যাচ্ছেন না বা শেয়ার ওনারশিপ রুটে যাচ্ছেন না, আপনি ওপেন মার্কেটে প্রপার্টি কিনতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে এটা পসিবল। আপনি লুটনে থেকে লন্ডনে প্রপার্টি কিনতে পারবেন, কিন্তু এখানে আমরা অনেকগুলো জিনিস অ্যাসেসমেন্ট করি বা ফ্যাক্টর ইন করি, যা আপনি থাকেন লুটনে, আপনি জব লুটনে, আপনি লন্ডনে বাড়ি কিনলে কিভাবে আপনি ট্রাভেল করবেন, আপনার কাছ থেকে বাসা এই যে ট্রাভেল ডিস্টেন্সটা কি আপনার বাই টু লেট। হ্যাঁ, এটা কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন কিনা। সো যদি আপনি রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি কিনে থাকেন, কেনার জন্য প্ল্যান করেন, অবশ্যই এইটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি যে আপনার বাসা থেকে আপনার কাজের দূরত্ব কত। সো আনলেস যদি আপনার জবটা এরকম হয় যে রিলোকেট করা যায়, তাহলে এখানে কোনো সমস্যার আমি দেখি না। প্রচুর কমেন্ট আসছে, একটা কমেন্ট দেবো, এই প্রশ্নের জবাব দেন প্লিজ। I'm living in council and housing association shared property. Now I don't have right to buy. Can I buy this property in future? জি, কাউন্সিলের থ্রুতে আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রপার্টিতে আসেন। Your first contact should be with the council. Samad, I think, am I right? জি, জি, 100% আপনি কাউন্সিলের লগে আলাপ করবা। Whoever the rent is going to, whether it's housing association or the council, you should contact them. They will tell you তারা আপনার লগে কনফার্ম করবো যদি লওয়া যাইব নি গন না। So please contact your council or housing association. না, আমি একটা জিনিস জানতে চাই, উনি লিখেছেন নাও আই ডোন্ট হ্যাভ রাইট টু বাই। উনি যদি কাউন্সিল এবং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ করে, উনি রাইট টু বাই কিভাবে পাবে? ওনার তো এগ্রিমেন্টে নেই এটা, ওনাকে এগ্রিমেন্ট চেঞ্জ করে দেবে? জি, জি, তারার পাওয়ার আছে টু চেঞ্জ এট এনি টাইম। সো দে উইল নরমালি আপনাদের প্র্যাকটিসে কি দেখেছেন যে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, রাইট টু বাই দিচ্ছে? জি, তারা নরমালি কিটা করবো, একটা অফার দিব বলা within 2 years আপনি গোল লইতে লাগবো। So তারা প্রমোট করবো to sell this property to you directly. So there is always a expiry date to it. So normally হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের তো লস, সে কেন এটা করবে? লস আছে, বাট তারারও ফায়দাও আছে, বিকজ তারার ফায়দা হইব যদি আপনার যদি ডিসপোজ করিলেন। সো বালা ফর এক্সাম্পল লইসন নাতে আপনারে evict করতে পারবো। They can remove you from the property if they wish to. They have the power because they, at the end of the day, own the property. They have the rights. So if they feel they maybe can gain more rental income, or they can, even in my experience, or they can convert it to shared ownership as well. So they can evict someone from the home and change it to a shared ownership property and then sell it onto the market. Because that's another thing we didn't mention, but yeah, that second-hand লোক এরকম করে রাইট টু বাই ছিল না, অ্যাপ্লাই করলে রাইট টু বাই পায়? কত পার্সেন্ট লোক? At least minimum 25%. Very similar to shared ownership. 25%. No, sorry. No, 75%. Tara minimum low outside. Tara support korbo. Tara deposit day, they can give you some funding, so it can support you financially as well. So they can give you support towards the mortgage to obtain. So normally with a shared equity, what they do is bala 40%, 25% tara deposit dita parbo. So you don't put any cash. You don't have to invest any of your own cash. You just have to obtain a mortgage. সামাদ ভাই উত্তর দেন, মুস্তাফিজ প্রশ্নটা পড়ে ফেলেন। সামাদ ভাই বলেন। জি, আচ্ছা। I live. Sorry, Mustafiz, go please. I live in council house. The council say they will give us 110,000, but I'm self-employed. Last year, my profit was 12,500, and my wife income is 25,000 pounds yearly. I also have a child with autism. She's getting DVLA, I think, DLA, 230 per month. How much income do I need to show to the house from council? আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো জিনিসই আমাদের কাছে নাই। সেটা হলো প্রপার্টি প্রাইস কত আমরা জানি না। উনি 110,000 পাউন্ড ডিসকাউন্ট পাবে। সো অবশ্যই এটা ফুল মার্কেট ভ্যালু থেকে 110,000 পাউন্ড ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে বাকি যেটা ডিসকাউন্টেড পারচেস প্রাইস আমরা বলি, এখন ওই ডিসকাউন্টেড পারচেস প্রাইসটাই ওনাকে অ্যাফোর্ড করতে হবে।
either deposit, cash deposit, or full mortgage. So ওনার ইনকাম অনুযায়ী ওনাদের হাউসের ইনকাম আছে 25,000 12,500, which is like 32,000 37,000 something plus TVL. So roughly আমি ধরতে পেরেছি ওনাদের around 40,000 এর মতো ইনকাম হতে পারে, more or less. So ওই ইনকামের উপর বেসিস করে ওনাদের যেটুকু মর্গেজ আসতে পারে। এখন বাকিটা নির্ভর করতেছে ওনাদের ফুল মর্গেজ ওনারা পাবে কিনা, কারণ আমি জানি না তাদের ডিসকাউন্ট পারচেস প্রাইসটা কত হবে। যদি তারা ফুল অ্যাফোর্ড করতে না পারে বা মর্গেজ না পায়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে হয়তো ক্যাশ ডিপোজিট দিতে হবে ওই ডিসকাউন্ট পারচেস প্রাইসে কেনার জন্য। আরেকটি প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নে যাচ্ছি আমি। জি, আরিফুল আলম, we are planning to start private limited company for property business. Would you mind to advise us what is the full process and what I think criteria step we have to keep in mind? 2 মিনিট সময়, আমাদের আরো প্রচুর প্রশ্ন এবং অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। মুস্তাফিজ ভাই, সামাদ ভাই 2 মিনিটের উত্তর দেন। I think this is good one for you, Mustafiz, because obviously you lend on private limited companies. লিমিটেড কোম্পানি, হ্যাঁ। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আওতায় যদি আপনি কোনো প্রপার্টি কিনতে চান, সেটা হবে ব্যাচেলর প্রপার্টি, নট রেজিডেন্সিয়াল। সো এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যারা ডাইরেক্টর অফ দ্য লিমিটেড কোম্পানি, তারা কি হোম ওনার কিনা, তাদের নিজস্ব প্রপার্টি আছে কিনা, তাদের ইনকাম কত, তাদের ক্রেডিট কিরকম। সো মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডার অ্যালাউ করবে যদি ডাইরেক্টরদের নিজস্ব হোম থাকে, অর্থাৎ তারা রেজিডেন্সিয়াল, তাদের মর্গেজ হবে, তাদের রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি তারা ওন করে, সেক্ষেত্রে আপনার তাদের জন্য কিনা ইজি হবে লিমিটেড কোম্পানি আওতায় কোনো প্রপার্টি কিনা। আপনি যদি ফার্স্ট টাইম বায়ার হন, ভেরি আনলাইকলি ল্যান্ডার্স উইল অ্যালাউ ইউ টু গিভ এ মর্গেজ থ্রু লিমিটেড কোম্পানি, যেহেতু আমি প্রথমে যেটা বললাম যে লিমিটেড কোম্পানি আওতায় আপনি শুধুমাত্র ব্যাচেলর প্রপার্টি কিনতে পারবেন। আর ফার্স্ট টাইম আমি কুতুল দাসেরটা একটু পরে নেই। আমার আগের কোশ্চেনটা আমি কুতুল দাসের প্রশ্ন নেব, এইটা আমি ওটা ভেঙে ভেঙে বলি। অ্যাজ ইফ আমি কোম্পানির মালিক, একটি কোম্পানি ট্রেডিং করার কতদিন পর মর্গেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবে? উনি তো প্ল্যান করছে, ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড কতক্ষণ? 24 আওয়ার্স। একটা কোম্পানি করার 24 ঘন্টা পরে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো? হ্যাঁ, as long as আপনার কোম্পানিটা রেজিস্টার্ড হয়ে যাবে, আছে, পেইড আপ ক্যাপিটাল আছে। জি। ডিরেক্টরের ক্রেডিট রেকর্ডটা কি কোনো ম্যাটার করে? জি, ডিরেক্টর যেটা পার্সোনাল গ্যারান্টি দিতে হয়, গ্যারান্টি দিতে হবে। আচ্ছা, আমি 5 বছর করেছি, আমার গুডউইল আছে, আমার অ্যাসেট আছে, পেইড আপ ক্যাপিটাল আছে, এখানে কি আমি পার্সোনাল গ্যারান্টি দেব না? আমাকে কি মর্গেজ দেবে? আমরা নরমালি অ্যাডভাইস করি, যদি আপনি লিমিটেড কোম্পানি আওতায় প্রপার্টি কিনতে চান, সেক্ষেত্রে ইট উইল বেটার টু সেট আপ এ নিউ লিমিটেড কোম্পানি রাদার দ্যান ট্রেডিং বিজনেস। ল্যান্ডাররাও এটা প্রেফার করে যে আপনি লিমিটেড কোম্পানি আওতায় শুধুমাত্র আপনার প্রপার্টিটা ওন করবে। সোর্স অফ ইনকাম কি দেখাতে হবে? ওটাকে ডিরেক্টরস লোন দেবে? হ্যাঁ, ডিরেক্টরস লোনটা আপনি ডিপোজিট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, আর ডিরেক্টরস ইনকামটা আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল হলে হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, কিন্তু এটা জরুরি না যে আপনাকে কোম্পানিতে টাকাটা আপনার ক্যাপিটাল হিসেবে আনতে হবে। আপনি ডাইরেক্টর হিসেবে যে লোন দিতে পারবেন কোম্পানিতে। সো আজকে যদি আপনি ডাইরেক্টর লোনের সোর্সটাকে আমার অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট এবং জেনুইন হতে হবে। জি, তাহলে আমার অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্টটা এখানে ট্রিগার করছে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। এখানে আমরা লিমিটেড কোম্পানি আসলে একটা, আমি বলবো যে কাইন্ড অফ লাইক একটা এন্টিটি আমি সামনে দাঁড় করাচ্ছি, বাট এভরিথিং। আমার একটি লিমিটেড কোম্পানি 3টি বাড়ি আছে, 4th বাড়ি কেনার জন্য আমাকে ব্যাংক কি চাবে? আপনার সেম যে বাড়ি আছে অলরেডি, জি, সেম জিনিস চাবে যে আপনি অ্যাজ এ ডাইরেক্টর হিসেবে আপনার ক্রেডিট প্রোফাইল কিরকম, আপনার ইনকাম কত আছে, আপনার ডিপোজিট কত দিতে পারবেন। সো এই 3টা যে ব্যাংক থেকে নিয়েছি, সেই ব্যাংক থেকে আমি অতি সহজে 4টা পাবো না। না, এটা আগে মর্গেজের সাথে পরে মর্গেজ কোনো এরকম লিংক টানে না। এটা প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে হবে ইন্ডিভিজুয়াল ম্যারিটাল বেসিস করে। জি, আচ্ছা, আমরা কুন্তল দাসের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। কুন্তল দাসের প্রশ্ন, আমাদের নিয়মিত দর্শক, সব অনুষ্ঠান দেখেন, প্রশ্ন করেন। ধন্যবাদ দাদা, প্রশ্নটা প্লিজ। Somebody want to carry on? Okay, so
Basically, thank you very much for this useful program. Nashit, be aware that even though you own a share of 30%, you are responsible for paying the full maintenance and repair costs. If house prices fall, you fall into negative equity and lose money if you try to move. Gee, that's true. That's very true. You can, but the benefit of negative equity is it's a good opportunity to staircase. So আপনার যদি আমি যেন পয়লা explain করছিলাম যেন 45% bala is affordable to you and you bala rejected it. আপনার হয়েছে no, I want 25%. So that's a very risky decision to make because আপনার future যদি আপনার value যদি বাড়ে যায়, that 20% now is maybe potentially more expensive than it was 5 years ago. So যে সময় আপনি পয়লা না করছেন, so সামনে যে সময় আপনি লইবার staircase করবা, you might now be paying double what you would have paid maybe 5 years ago. এই ক্যালকুলেশনটা আমি কিভাবে করব? আমি অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে করব সামাদ ভাই? So shared ownership is very simple. So আপনি কি করবা যেন housing association লগে আলাপ করবা, তারা রিজিকে বা I'm interested to staircase, বালা আপনার income increase হয়ে গেছে কি, so you have a new job, higher income, or maybe you've deposit আপনার inheritance ও আইছে নাইলে savings ও বাড়াইছে. So you will go to the housing association, say, I'm interested to buy more. So they will do an independent valuation. So normally this valuation is paid by yourself. So you would pay for this valuation. So আপনার নিজেরই গো pay হতে লাগবো. Pay হরিয়া valuation হরাইব according to what the market is like at the moment. So if the market, let's say the equity is negative, this is actually a very good thing in the sense where you will buy your shares for cheaper. So it's almost like when people are buying shares into businesses. In let's say my dad, he's into shares at the moment, so he loves to buy something cheap and sell high. So sometimes in negative equity is a good thing. So sometimes negative equity is a good thing because people who own shared ownership, maybe they bought 2 years ago and priced maybe by 50,000. So you will notice more interest in staircasing. And then let's say 1 year gone, 1.5 year, 2 years, the equity is now gone back up, maybe more than 50. You've made a nice profit on your let's say investment into your home. So the good thing with shared ownership is, just to summarize, is your investment is secure. So you pay rent, yes, but you are investing in a property. So you will always have the option of selling, and inshallah, if your value of your property goes higher, then your 25% you invested maybe 5 years ago for, let's say, 100,000 is now worth potentially more because the value has increased by 100,000. So you will also make a profit on your investment as well. So shared ownership has many pros and cons, but generally is very, very good product. And I think the Bengali community should develop more understanding of it. And I think it's a cultural thing, but many of us, we live in families intertwined, brothers living with brothers and sassas living with sassas. So we need to expand, and when you grow independence, then you will look at more of these products and think, hold on, for first-time buyers, this is very good. But within our community, sometimes it's frowned upon because we all choose to sometimes live together. But whereas other communities, they invest a lot more into shared ownership because they want to live independently. I love to talk with you. Our time is almost up. I will increase time 4 to 5 minutes because my friend Major Rahman threw a question. I really want you and Mostafizur to answer my friend's question. Major Rahman, he's not in army. He's not colonel or major. His name is Major. Please answer the question. Major, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে. Okay. Do you know how much maximum discount a housing association can give? Normally, council property get 110,000. Is there any law changing or might change about the housing association discount in the near future? Samad bhai, Mostafizur bhai. So from my understanding, there isn't anything specifically that Afne difficulty by in terms of the law. What is very good about discount is it's negotiable. So don't be shy to maybe speak directly to the housing association, talk to them about your finances. But after income যদি তোরা low থাকে, a housing association may be able to give you even more discount because their agenda is more than 110,000.
Ila doa যায় housing associations can So be this is not the sometimes cap, this is not the ceiling, this is not the threshold. it depends on the circumstance. Every Generally it's 110, it might be 120, 25, depend upon the special circumstances. Am I right? So it depends on the type of reason to why. Sometimes what can happen is they are disposing of let's say ex-council houses because they want to build new houses there. So people who are living there currently, they can sometimes have very good offers to move into these shared ownership homes. And in our experiences, housing associations can be very, very, very generous if you can negotiate. And sometimes it's good to get legal advice. It's very, very important to speak to Citizen Advice Bureau or speak to someone who has legal advice or legal knowledge. So আপনি যদি solicitor লোক দিয়ে মাথিতা ভরা আলাপ করেন, it's sometimes very good. They can give you some good understanding of what you can do as a tenant of a property, because you also have lots of rights as well as a tenant. আমরা অনুষ্ঠানের শেষে ইব্রাহিম ভাইয়ের একটি মজার কমেন্ট দেখব। আমার বন্ধু ইব্রাহিম ভাই আরেকটি মজার কমেন্ট করেছেন, মুস্তাফিজ পড়বেন একটু? He's talking like Chinese man. Buy it for cheap, sell it for more. My kind of man. ইব্রাহিম, আপনি প্রতিদিন প্রশ্ন করেন, আপনি কল করতে হবে। নেক্সট এই ফিনান্স এন্ড মর্টগেজ অনুষ্ঠানে ইব্রাহিম ভাই আপনি আসবেন। হি ইজ এ বিজনেসম্যান অ্যাজ ওয়েল, প্রপার্টি ডেভেলপার অ্যান্ড মর্টগেজ এন্ড ফিনান্স অ্যাডভাইজার। ইব্রাহিম ভাইয়ের আমি কলটা নেব ইনশাআল্লাহ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, প্রচুর 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 প্রশ্ন এসেছে, এনজয় করেছে অনুষ্ঠান। সামাদ ভাই অত্যন্ত সুন্দর করে, ইয়াংস্টার কিন্তু সুন্দর করে প্রশ্ন জবাব দিয়েছে। আমার ভালো লাগছে সামাদ ভাইয়ের কথা, এবং সুন্দর করে ঠান্ডা মুস্তাফিজ ভাইয়ের মতো করে বলে, আমার মতো এত দ্রুত কথা বলে না। আমি চলে যাচ্ছি সামাদ ভাইয়ের কাছে কনক্লুড রিমার্কের জন্য। সামাদ ভাই, টিভি3 দর্শকদেরকে আপনি কি বলবেন আজকের অনুষ্ঠানের শেষে? Sorry, explain করবেন এর উপর, sorry. Concluding remark please. Okay, so shared ownership খুব একটা পজিটিভ প্রোডাক্ট, ডরাইও না প্লিজ। আপনি যে ইন্টারেস্টেড আছো ইন share to buy জেলা বাই দেখাইছো, is a good website. Please visit Share to Buy. Please speak to local housing associations. Email, phone numbers are available. Be confident. Do not be afraid to ask as many questions. It's a very scary thing to when you. So don't be shy. Please ask as many questions as you like. And inshallah, you will see shared ownership is a very good financially saving way of buying a property without investing heavy money into something. So it's a good way of owning a property and securing a future. So this is another very important thing. As long as you are renting, your future is always very unsecure. Whereas with a shared ownership, you can secure your future for your family for many years as long as you own that property. So there's also lots of positives with shared ownership. আমি যাব মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে তার কনক্লুডিং রিমার্কের জন্য। তার আগে আমার দুই বন্ধু মেজর রহমান এবং ইব্রাহিম ভাই যে নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন, প্রশ্ন করে, দুজনকে ধন্যবাদ। এই দুই বন্ধুর সাথে গত বছর এই জুন জুলাই মাসে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। দুজনই আমার মতো ক্রিকেটকে ভালোবাসে। এখানে ক্রিকেট নয়, মর্টগেজ এবং ফিনান্স নিয়ে কথা বলছি। প্রচুর 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 লোক আজকে কমেন্ট করেছে, এবং আমি চাচ্ছি ইব্রাহিম ভাই আগামী অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করবে, অ্যাক্টিভ ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। যাচ্ছি মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে 1 মিনিট সমাপনী বক্তব্য প্লিজ। নাশিদ ভাই, আমার মনে হয় আমাদের বাংলায় এইটাই মনে হয় প্রথম অনুষ্ঠান, একমাত্র অনুষ্ঠান যেটা হয়েছে শেয়ার ওনারশিপের বেসিস করে। যেটা আমি মনে করি খুবই ইনফরমেটিভ একটা প্রোগ্রাম হয়েছে। আমাদের সাথে আমিও একমত যে আমাদের কমিউনিটিতে এই শেয়ার ওনারশিপের ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা আছে, বা এটার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ খুবই কম। এটা মেইনলি আমি বলবো কালচারাল ইস্যু আমাদের, যে একটা প্রপার্টি আমরা কিনবো বাট আমি এটা ফুল ওনারশিপ পাচ্ছি না বা হচ্ছে না, এই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। জি, এই কনসেপ্টটা কিন্তু এটা আসলে রং। সো এটা সম্পর্কে আরো জানার যদি ইচ্ছা থাকে, আমি আমার সাথে পুরোপুরি একমত যে গো আউট এবং আপনি রিসার্চ করেন, দেখেন, লোকাল কাউন্সিলের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন। শেয়ার টু বাই ওয়েবসাইট আছে, বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার ওনারশিপের যে ইনফরমেশনগুলো আছে অ্যাভেলেবল আছে, এগুলোর সাথে পরিচিত হন। এটা একটা গুড স্কিম গভর্নমেন্টে, যেটা ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য।
অনেকদিন ধরে ইউকেতে চলতেছে। সো কারো যদি ইনকাম কম থাকে অথবা ডিপোজিট কম থাকে, প্রপার্টি নাটা ওটার জন্য শেয়ারশিপ ক্যান বি এ ভেরি গুড স্কিম টু ইউজ। সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছে যারা প্রশ্ন করেছেন উত্তর দিতে পারেনি। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, সব প্রশ্নের উত্তর হয় না। সুপ্রিয় দর্শক, প্রশ্ন করবেন, মন্তব্য করবেন, আজকের মতো বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করবেন। আমার দুজন ইয়াংস্টার, বয়সে অনেক অল্প কিন্তু প্রফেশনে ভালো করছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, একে অন্যের পরিপূরক সম্পূরক। যেভাবে করে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ক্লোজ ভাবে কাজ করে সামাদ ভাই, ঠিক একইভাবে ক্লায়েন্টদের সাথে ক্লোজ ভাবে, ব্যাংকের সাথে ক্লোজ ভাবে কাজ করে মোস্তাফিজ ভাই। দুজনের যৌথ প্রযোজনায়, যৌথ প্রচেষ্টায় আপনারা শেয়ার ওনারশিপ ল্যাডারে উঠতে পারবেন এবং বাড়ির মালিকানা পাবেন। সবাইকে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি টিভি3 বাংলার সাথে থাকার জন্য। আমাদের অনুষ্ঠানটা শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। রাত 10:30 টিভি3 বাংলার পর্দায় চোখ রাখবেন। আজ এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। Are you investing in property or looking to buy your first home? BENECO Financial Services offers straightforward mortgage advice, given freely and without obligations with a dedicated team of highly qualified and experienced mortgage advisors. Whether you are a first-time buyer or an experienced landlord, we have the right mortgage solution for you. Residential mortgage, limited company mortgage, buy-to-let mortgage, commercial mortgage, Islamic mortgage, bridging finance. To book your free consultation meeting, call us today on 0208 050 2478.